Inside the vase, symbolizing bad habits, can be flushed out with clean water, making the contents of the vase clearer. Being receptive to good things around us helps erode bad things inside us. The most delicate and crucial aspect of every person's life is to balance and create a long-lasting relationship. Many of the major complex issues of the organization, like generation, transmission and distribution of electricity, and actually their role in the process, however minute it be. So it had brought out very nicely to understand the person, how important he is in the line of action in an organization. What changes in the mindset of the linemen, and thereby their efficiency has also been improved in the working system, and that it results in giving better service to the public. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ. ಆ ಸಂಬಂಧ ಅವನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೋ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೋ, ಅವನ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗುತ್ತೆ. Be it one's workplace, home or social environment, people find it difficult to strike a balance in relationships. ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಮೇಲಧಿಕಾರಿ ಜೊತೆ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿ ವರ್ತನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಸಂಬಂಧನ ಅವನು ಯಾವ ಥರ ಇಟ್ಕೊತಾನೆ, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. The essence and nuances of handling and nurturing relationships at workplace, home and the social environment are impressed upon the participants, thus bringing about harmony both in their personal and professional life. ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಜನಗಳಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಿದೆ. ಕಣ್ಣು ಕಟ್ಟಿ ಒಬ್ಬ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಏನೂ ಕಾಣದಿರೋಂಗೆ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ, ಒಂದು ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ, ಅವನ ದಿಕ್ಕನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಣ್ಣು ಕಟ್ಟಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದು ಅವನನ್ನು ಕೂರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಆ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು, ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ. ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಅವರವ್ರ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಅವರಿದ್ದರೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಫೀಸರ್ಗಳ ಹತ್ರ ನಾವು ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನನಗೂ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಬೋದು ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹೆಂಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅದು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗೋಲಿ ಆಟ ಆಡ್ಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಆ ಲೈನ್ ಕುಂಡ್ರಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಥರ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಬಿಡ ಗೋಲಿ ಆಟ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಅದು, ಗೋಲಿ ಆಟ ಅಲ್ಲ ಅದು. ನಾವು ಮಕ್ಕಳದಾಗ ಆಡಿರ್ತೀರಿ, ಆ ಗೋಲಿ ಬ್ಯಾಟ ಅದು. ಇದು ಗೋಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟರು ಅದು ಯಾವ ಥರ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಜಂಪ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದು ಅದು ಭಾಳ. ಲೈನ್ಮನ್ ಸ್ಟಾಫನ್ನು ಕೆಲಸ ಕಳಿಸಿರ್ತೀವ, ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರಿಗೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಲೈನ್ ಪರ್ಮಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವೋ ಆ ಲೈನ್ ಪರ್ಮಿಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಕಳಿಸಿರೋ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೆನ್ಸ್ ಕಳಿಸಿರ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅವ್ರು ಇದು ಏನು ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಜೊತೆಲಿ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಗೋಲಿ ಆಟದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Training such huge number of employees, that's about 10,000, will be a very, very enormous task. Some of us, Saroj Gandhi and myself included, had worked earlier in telco. At that time, the total employee strength in Jamshedpur was 24,000 people. We developed an in-house program in telco Jamshedpur called Human Relations at Work, to kind of understand their actual requirements and to match with what we would be able to offer them. A series of discussions were held with IOC, especially with Mr. Saroj, Mr. Dhare Patil and Mr. Sajukurian. Eventually, we did a program that did match with their requirements, and this came out of several very proactive sessions with IOFC and the BESCOM team sitting together. We had decided to have a systematic method of implementing division-wise this training, what we have named as Parivarthana Dhare. Getting the facilitators organized was also a challenge. We had to look for
the available people from diverse fields, men and women, the backgrounds of maturity, which was possible for getting people from the backgrounds of, let's say, engineers, doctors. There are people from the management institutes, there are industrialists, there are people having administration background, and so on and so forth. An extensive training program was organized for these people, wherein they went through the common parameters of the program and learnt about the IFC's philosophy. They learnt about the art of sharing their own personal experiences, the storytelling processes. They also had to go through the processes of how to impart this in simple vernacular language, because most of these people, they speak only local language. We use our hands for various actions, including good and bad habits. We use the same hands to eat and to keep ourselves clean. Summing it up, health is a direct resultant of how we use our hand. Health too is in our own hands. This section of the program explores the methods in which we can use our own hands to stay healthy. ನೀ ಪೇನ್ ಇದೆ, ನೀ ಪೇನ್ಗೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ 2 ಬೆಳ್ಳುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದರು. ಆ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಈ ನೀ ಪೇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲೀಫ್ ಆದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ವೆಯ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದರಿಂದ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲೀಫ್ ಆದಂಗೆ ಅನಿಸ್ತು, ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಕಂಠ ನೋವಿಗೋಸ್ಕರ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಹೋದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಏನೋ ಪೇನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅದರಿಂದ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಏನಂದರೆ ಸೊಂಟ ನೋವು ಇದೆ ಅಂತ, ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊಂಟ ನೋವು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. HIV ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸೋಂಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ತಳಮಳ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಮುಜುಗರ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. In the activity to create awareness, participants were given strips of paper and asked to get signatures from 5 other participants. One of the participants was declared to be infected with chickenpox, and that the disease spread to each of the participants who signed his strip, and so on. Thus, the entire set of participants was declared to be infected. A parallel was drawn and the participants were educated about the superstitious beliefs and misinformation about AIDS, how the disease spreads and how it can be contained. ಯಾರೋ ದೇವರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾರ್ಗೆ ಇದೆ. People who are able to listen to their inner voice are usually depicted pictorially as a sage sitting cross-legged under a tree, in a forest, or atop a mountain. Is it that one's inner voice can be found in a forest or on mountain tops, or is the voice within the seeker? This section of the program assists our participants to search within themselves for their inner voice. The significance and power of the inner voice and the benefits of listening to it and using it as one's guiding force are emphasized. ನೆಮ್ಮದಿ, ಶಾಂತಿ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೀಟ್ ಬೇಕು, ಮಗಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕು. IOFC ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಒನ್ ವೇ ಆಗ್ತದೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೇಯರ್, which in IOFC we look at it as a one-way means of communication, and in IOFC we look at our connection with God as a two-way process. ಒಂದೇ ದಿವಸ 40 ಸಿಗರೆಟ್ ಸೇತಾದವ್ರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು? We ensured that most of the IOFC processes were brought into the training module, where we actually took the employees through the process of inner listening, talking to them about the importance of inner listening, the need to get connected with a power greater than themselves, and from that to get connection and direction for all the issues that they go through with life.